Good afternoon, my dear fifth graders. Доброго дня, шановний 5 клас. I'm glad to greet you at the second term. Я рада вас вітати у нашого другого семестру and our English lesson, на уроці англійської мови. Today we are going to work on pages 149 and 150. Сьогодні ми з вами будемо працювати на сторіночках 149 та 150. У нас сьогодні з вами Supplementary Reading, Unit 4, Gingerbread Man. У нас сьогодні додаткове читання по юніту 4. Будемо сьогодні читати текст про пряникового чоловічка. Це символ Різдва та Нового року в англомовних країнах. Study new vocabulary. І спочатку вивчаємо новий словниковий запас, який потрібно з вами записати у зошити або у словнички та вивчити, звичайно. Gingerbread man – пряниковий чоловічок. Gingerbread – імбирний пряник. Bicarbonate soda – сода харчова. Syrup – сироп. Dough – тісто. Further – далі. Gram – грами. Grams, якщо множина. Далі TSP – скорочено, пишеться це чайна ложка, а повністю це teaspoon. І TBSP, столова ложка, це tablespoon. Enjoy a fairy tale. І давайте з вами прочитаємо цю казочку. Gingerbread man. A long, long time ago, an old woman and an old man lived in a small cottage by the river. One day the woman decided to make some gingerbread for Christmas. She mixed flour, ginger, butter, sugar, bicarbonate soda, syrup and eggs in a bowl, and then she made the dough. She made bread and put it in the oven to bake. When the gingerbread was ready, the woman opened the oven door, but to her surprise, the gingerbread man jumped out of it. "Don't eat me," she shouted, and ran out of the window. The woman and the man wanted to catch him. "Stop, stop," they shouted, but he was faster than they were. "Run, run as fast as you can. You can't catch me. I am the gingerbread man." She laughed and ran. The old woman's pig tried to eat him, but the gingerbread man was faster. "Run, run as fast as you can. You can't catch me. I am the gingerbread man," she said and ran. The pig couldn't catch the gingerbread man. She went back to the farm. The gingerbread man didn't stop. Further on, he came across a cow. "Stop," shouted the cow. "I want to eat you." The cow tried but couldn't catch him. "Run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man," she sang his song. Then the gingerbread man came across a horse. "Stop! Don't run away. I want to eat you," the horse said. But the gingerbread man didn't stop. "Run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man," he laughed. He stopped at the river. "Oh no! Now they will come and eat me. I must cross the river," he thought. Suddenly a fox ran up to him. "Please, don't eat me," cried the gingerbread man. "I won't eat you," the fox answered. "I want to help you. Jump on my back. I will swim across the river and you will be safe." The gingerbread man had no other choice. He jumped on the fox's back and they crossed the river. The fox wanted to eat the gingerbread man, but the old woman saved him. She took the gingerbread man home and made a beautiful little gingerbread house for him. Inside the house there were tables and chairs and a big soft sofa. And in this gingerbread house the little gingerbread man lived happily ever after. Now let's translate the text. Давайте тепер перекладемо наш текст. Давним-давно стара жінка та старий чоловік жили у маленькому котеджному будиночку біля річки. Одного дня жінка вирішила зробити пряничкового чоловічка на Різдво. Вона змішала борошно, імбир, масло, цукор та соду, харчову соду, bicarbonate soda, сироп додавала та яйця у миску. Потім вона зробила тісто, зробила такий хлібчик і поставила в духовку, щоб випікати.
коли пряниковий чоловічок, пряничковий хліб, да, тут bread, хліб перекладається, був готовий, жінка відкрила двері до духовки, і вона з подивом побачила пряничкового чоловічка, який вистрибнув звідти. «Не їж мене!» – він закричав і втік через вікно. Жінка та чоловік хотіли зловити його. «Зупинись, зупинись!» – вони кричали, але він був швидше, ніж вони. «Біжи, біжи, так швидко, як ти можеш, ти не зможеш мене наздогнати. Я пряниковий чоловічок», – він засміявся та побіг. Стара свиня жінки намагалася з'їсти його, але пряниковий чоловічок був швидший. «Біжи, біжи, так швидко, як ти можеш, ти не зможеш вхопити мене, я пряниковий чоловічок», – він сказав і втік. Свиня не змогла схопити пряникового чоловічка. Вона повернулася на ферму. Пряниковий чоловічок не зупинявся. Далі він пробігав повз корови. «Зупинись!» – вона закричала. «Я хочу тебе з'їсти!» Корова намагалася, але не змогла схопити його. «Біжи, біжи, так швидко, як ти можеш. Ти не зможеш наздогнати мене». «Я пряничковий чоловічок», – він співав свою пісню. Потім пряничковий чоловічок проходив повз коня. «Зупинись! Не тікай, я хочу з'їсти тебе», – кінь сказав. Але пряничковий чоловічок не зупинявся. «Біжи, біжи, так швидко, як ти можеш. Ти не можеш зловити мене, я пряничковий чоловічок», – він засміявся. Він зупинився біля річки. «О, ні! Зараз вони прийдуть і з'їдять мене, я маю перетнути річку», – він подумав. Зненацька лисиця прибігла до нього. «Будь ласка, не їж мене!» – закричав пряничковий чоловічок. «Я не хочу тебе їсти», – сказала лисичка. «Я хочу допомогти тобі. Застрибай мені на спину. Я попливу через річку і врятую тебе». Пряничковий чоловічок не мав ніякого вибору. Він застрибнув на спинку лисички, і вони перетнули річку. Лисичка хотіла з'їсти пряничкового чоловічка, але стара жінка врятувала його. Вона забрала пряничкового чоловічка додому і зробила гарний маленький будиночок для пряничкового чоловічка. І всередині будинка були столики, стільчики і великий м'який диван. І в цьому пряничковому будиночку маленький пряничковий чоловічок жив щасливо, як ніколи. Зараз треба відповісти на запитання. Exercise 3, page 150. Can you do this task? Answer the questions. Where did the old woman and the old man live? Де стара жінка та старий чоловік жили? І давайте з вами пошукаємо ці відповіді у тексті. Вони в нас всі є. Ось о. An old woman and an old man lived in a small cottage by the river. Це у нас на перше питання відповідь. Наступне. Why did the old woman bake the gingerbread? Чому стара жінка спекла пряничкового чоловічка, нашого імбірний пряник? Тому що було Різдво, і вона хотіла зробити щось смачненьке, да? One day the woman decided to make some gingerbread for Christmas. Ось оця відповідь на наше запитання. І наступне третє питання. Why was the old woman surprised? Чому жінка була стара здивована? Because, тому що, коли вона відкрила двері до духовки, пряничковий чоловічок звідти вистрибнув і закричав: «Не їж мене!» Ось ця відповідь підійде на наше запитання. When the gingerbread was ready, the woman opened the oven door, but to her surprise, the gingerbread man jumped out of it. Можна оце речення взяти для відповіді третього питання. Наступне четверте питання. Could the old man and the old woman catch the gingerbread man? Чи змогли стара жінка та чоловік впіймати пряничкового чоловічка? No, they couldn't. The old woman and the old man couldn't catch the gingerbread because he was faster than they were. Так, ну, тут у нас немає прям так написано прямо. Ось у нас було the woman and the man wanted to catch him. Stop, stop, they shouted, but he was faster than they were. Ось так можна ще теж відповісти на це питання.
Наступне питання 5. What animals did the gingerbread man meet? Яких тваринок імбірний пряничок зустрів? Ми знаємо, що це була Old Woman's Pig. Далі це була корова cow, a cow. Потім у нас була тваринка a horse. І остання тваринка a fox. Значить, можна відповісти на це запитання таким чином. The gingerbread man met, з одною буквочкою І, an old woman's pig, a cow, a horse and a fox. Наступне питання 6. What did he think when he came to the river? Що він подумав, коли він підійшов до річки? Oh no! Зараз знайдемо і виділимо ось. Oh no, now they will come and eat me. О ні, зараз вони прийдуть і з'їдять мене. Ось так він подумав, коли підійшов до річки. What animal helped the gingerbread man to cross the river? Яка тваринка допомогла пряничковому чоловічку перетнути річку? Лисичка, да? Значить, ми можемо просто замість what animal поставити a fox. A fox. Так, чогось не пише. A fox. Замість what animal ми можемо написати a fox, потім це переписуємо. A fox helped the gingerbread man to cross the river. Наступне питання 8. What happened to the gingerbread man after he crossed the river? Що допомогло пряничковому чоловіку після того, як він перетнув річку? Стара жінка, да? Давайте пошукаємо. But the old woman saved him. Ось можна виділити, да? В тексті відповідь. The old woman saved him. Ось це речення, да? And she took, можна далі це теж сказати, she took the gingerbread man home and made a beautiful little gingerbread house for him. Inside the house there were tables and chairs and a big soft sofa, and in this gingerbread house the little gingerbread man lived happily ever after. Це теж можна додати до нашої відповіді у 8-й праві. Це більш буде розгорнута відповідь, так? Далі нам потрібно з вами визначити, чи речення true – правдиве, or false – неправдиве. Давайте читати, перекладати і визначати. The old woman and the old man lived near the river. Ну, в принципі, тут не сказано в тексті, що вони жили біля річки, але ми маємо в тексті таке речення. An old woman and an old man lived in a small cottage by the river. Да? By the river – це теж біля річки, тому можна сказати, що це true. Я вважаю, це true. Near і by the river – це, в принципі, одне й те ж саме. The old man decided to make gingerbread. Старий чоловік вирішив зробити пряничкового чоловічка. У нас було сказано, що the woman and the man... Так, зараз знайдемо це. One day the woman decided to make some gingerbread for Christmas. Ще тільки жінка вирішувала зробити, да, пряничкового чоловічка. Тому тут у нас буде речення false. А правильно сказати the old woman decided to make gingerbread. Замість man треба woman поставити, да? Тоді буде правильна відповідь. The gingerbread man refused to catch out of the oven as he was scared. Пряничковий чоловічок відмовився виходити із духовки, тому що він був переляканий. Ні, це false. Він сам звідти вибіг. The old man and the old woman couldn't catch the gingerbread man. Це true, тому що він був faster than they were. Because the gingerbread were faster than they were. The gingerbread man came across the river. The gingerbread man crossed the river, да? Значить, пряничковий чоловічок, тут сказано, перетнув річку. Ну, він якби не сам її перетнув, лисичка його перенесла на спині. Ну, в принципі, це речення true, правдиве, так? Наступне речення. The fox invited the gingerbread man to her Christmas party. Ні, про це навіть не було сказано. Вона навпаки хотіла з'їсти лисичка, да, пряничкового чоловічка, але жінка його врятувала.
The fox invited the gingerbread man to her Christmas party. It's false. Так, the old man and the old woman couldn't catch the gingerbread man. True. The gingerbread man crossed the river. True. The fox invited the gingerbread man to her Christmas party. It's false. Далі нам пропонують попрацювати в групах із 3 і розказати цю історію. Тому ви можете це зробити самостійно, можете взяти люстерко, сісти біля нього і розповісти самі собі цю історію. І, до речі, скажіть мені, будь ласка, ця казочка на яку казочку схожа? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, на яку казочку нашу українську схожа ця казочка, яку ми з вами щойно прочитали та переклали. Далі наступне завдання, 4 тут у нас. The gingerbread man biscuits is a popular Christmas recipe. Put the recipe for the gingerbread man biscuits in order. Write down a correct recipe. Дуже популярне, да, це печиво, імбірний пряничок, як різдвяний рецепт приготування. У нас є тут рецепт, нам потрібно розставити послідовно, як робити цей рецепт. Ну, я думаю, спочатку завжди рецепт починається з інгредієнтів. Да? Тому ingredients поставимо на перше місце. Що в інгредієнти входить? 350 grams of flour, 350 грам борошна. 1 teaspoon of bicarbonate of soda, 1 чайна ложка з харчової соди. 2 teaspoons of ginger, 2 чайні ложки імбирю. 100 gram butter, 100 грам масла. 175 grams of sugar, 175 грам цукру. 4 tablespoons of syrup, 4 столових ложки сиропу і 1 large egg, і 1 велике яйце. Це буде перше. Далі, що потрібно зробити? Звичайно, треба все змішати, щоб утворилося у нас тісто, для того, щоб ми змогли зробити цього імбірного пряничка. Да? Так, ну, а перед тим, як ми почнемо працювати з тістом, всі господині повинні пам'ятати, що треба перед цим включити духовку, щоб вона нагрілася до відповідної температури, яка нам потрібна. Тому, я думаю, heat the oven to 190 centigrades, нагріти духовку до 190 градусів. Add the ingredients to a bowl, добавити всі інгредієнти у миску. Make the dough, зробити тісто. Наступне roll the dough, розкатати тісто. Bake the gingerbread man cookies, зробити прянички із того тіста, що ми розкатали в формі пряничкового чоловічка. І останнє це decorate the gingerbread man, прикрасити імбірного пряничка. Це вже коли ми вже його витягнули з духовки, да, ми можемо намалювати йому, там, як тут ми бачимо на малюночку, да, волосечко, очки, ротик, там, можливо, якісь штани або носочки, шкарпетки. І прикрасити, як ми бажаємо нашого імбірного пряничка. До речі, всі, хто вміють готувати, дівчатка чи хлопчики, ви можете теж спробувати приготувати такого пряничка собі. І на Різдво або просто так, для того, щоб потренуватися. Інгредієнти є, рецепт є, пошагова інструкція, як його робити, теж є. Ви також можете ще знайти багато різних відеоуроків на YouTube-каналі, як робити імбірного пряничка. А зараз до вашої уваги я пропоную подивитися мультик, похожий на нашу казочку. Будь ласка, гарного перегляду. Once upon a time, there was a little old man and a little old woman who lived in a nice little old cottage in the forest. They loved each other very, very much, but they didn't have any children and were terribly lonely. I've been feeling so lonely here. I wish we could have some company for a change. But you know, we live out here in the middle of nowhere. There's nobody to visit for us for miles and miles. Suddenly, the little old woman had an idea. Huh? I know. I'm going to bake us a gingerbread man. The little old man was very confused.
A gingerbread man. How on earth will he keep us company? You'll see when I finish. The little old woman could hardly wait for the gingerbread man to be ready. As she placed the gingerbread man down on the counter, she felt a little less lonely. Imagine her surprise when she held the gingerbread man and saw that it came to life. You're really going to be good company for us. But the gingerbread man didn't want to stay and live in a little old cottage. What he wanted was to explore the world. As he leapt up to the window, the little old woman called after him. Wait. Where do you think you're going? I'm going to try to have some fun. Hearing the noise, the little old man came into the kitchen. What's going on here? The gingerbread man says he's going to leave us. So we'll be lonely all over again. The little old man didn't like to see his wife upset, and he hobbled over to the window to catch the gingerbread man. Get back here! But the gingerbread man jumped out of the window. As he ran away, he shouted, Run, run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. The little old man tried his best to keep up, but the gingerbread man was way too fast for him. The gingerbread man kept running until he reached the countryside. Very nice. I think I'm going to like living here. So he decided to explore a nearby field. The gingerbread man was whistling as he walked around the area. Then, all of a sudden, a big cow appeared and began talking to him. What are you doing? Right here in my field, little man. Moo. The gingerbread man didn't think it was anyone's field. I go wherever I like. Is that so? The cow put his nose in the air and sniffed. Well, you smell really delicious. And here, I'm used to eating whatever I like. Moo. The cow leapt forward to take a bite out of the gingerbread man, but the gingerbread man quickly jumped out of the way and began to run. As the gingerbread man ran away, he Run, shouted, run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. The cow chased him for a while, but soon was out of breath. After walking a bit further, the gingerbread man came to a farmyard with a stable. So he decided to explore. Suddenly, a horse poked his head over the side of the stable door and began talking to him. Who are you? Haven't you heard about me? I'm the gingerbread man. Does that mean that you're all made out of gingerbread? Of course it does. The horse threw back his head and neighed. And I love gingerbread. Without warning, the horse turned and kicked open the stable doors, sending the gingerbread man crashing to the floor. The gingerbread man got up as fast as he could and began to run away. The horse began to chase him. Come back here, gingerbread. I'm very hungry. As the gingerbread man ran away, he shouted, Run, run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. The gingerbread man reached the edge of the paddock and ran across a road, nearly getting hit by a tractor. The horse shouted after him. Wow, you're extremely lucky, Mr. Gingerbread Man. The gingerbread man climbed through a hedge on the other side of the road and paused to catch his breath. Then he mopped his little gingerbread brow with his little gingerbread hand. Maybe I should have stayed with the little old man and woman. All of a sudden, from the hedgerow, a hare appeared and began talking to him. Oh, look! It's a gingerbread man. You would feed my family for a whole week. Come a little closer so I can get a good look at you.
But the gingerbread man didn't like the sound of that, and he began to run again. As the gingerbread man ran away, he shouted, Run, run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. The gingerbread man was very fast, but the hare was fast too. He got closer and closer to the gingerbread man with every step. So the gingerbread man ran into a nearby forest to try to hide from him. But the hare soon sniffed him out, and the gingerbread man had to run again. He ran as fast as his little legs would carry him until he came to a fast-flowing river. Oh boy, how's a little gingerbread man like me meant to cross a river? If I try to swim, I am surely going to melt. As he thought about what to do, a fox suddenly appeared and began talking to him. Why don't you jump on my tail and I'll swim across the river? You'll arrive on the other side perfectly safe and dry. The gingerbread man scratched his chin and thought about the fox's offer. Don't you want to have me for lunch? To have you for lunch? No, I'm just trying to save you from the hare over there. The gingerbread man looked back and could see that the hare was getting closer to them. Okay, Great. So please take me to the other side of the river. The gingerbread man grabbed hold of the fox's tail and climbed on. The fox walked into the river and began swimming to the other side. When they had swam a little way, the fox turned his head and spoke to the gingerbread man. You're a little heavy for my tail. Why don't you climb up onto my back? Do it, please. Okay, of course. The gingerbread man climbed up from the fox's tail until he reached his back. Is that better? Much better. The fox kept swimming until he was halfway across the river. Once again, he turned and spoke to the gingerbread man. Oh, you're getting a little heavy for my back. Would you mind riding on my nose instead? Not at all. I can do that. The gingerbread man climbed up onto the fox's back, over his head, and sat on his nose. Finally, they reached the other side of the river. The gingerbread man looked back at the hare, who was still waiting on the other side of the river. I told you can't catch me. That's right. And it's all thanks to me. The gingerbread man was very grateful to the fox. Thank you very much, Mr. Fox. You can put me down now. But the fox didn't put the gingerbread man down. Instead, he threw his head back, sending the gingerbread man high into the air. The fox then opened his mouth very wide. But you can't catch me. I'm the... The gingerbread man landed in the fox's mouth and was eaten all up. The gingerbread man? Yes, I know. And he was a very delicious gingerbread. Unfortunately, the gingerbread man ended up learning a very valuable lesson. We must be very careful with everyone we trust, especially if they're as cunning as an old fox. Отже, ми з вами подивилися варіант казочки імбирного пряничка. На жаль, наша казочка тут закінчилась для пряничкового чоловічка не дуже приємно, так скажемо, м'яко кажучи. Наш варіант казочки мені більше сподобався, тому що там був happy end, щасливий кінець. Gingerbread was happy living in a gingerbread house. Отже, напишіть мені ще, будь ласка, в коментарях, який варіант казочки вам більше сподобався. Той, що ми сьогодні з вами читали і перекладали, чи той, що ми подивилися щойно у відео на YouTube каналі.
Я дякую вам за урок. Thank you for the lesson. Працюйте, будь ласка. І goodbye, good luck.